ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳ, ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಂಡ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳು, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇರುವೆಯೊಂದು, ಅ ಆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ದೇರ್, ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವು, ಅ ಪಿಜನ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿತು. ಇಟ್ ಸಾ ದಟ್. ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಇರುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿತು. ದಟ್ ಥ್ರೋಡ್ ಅ ಲೀಫ್ ನಿಯರ್ ದ ಆಂಟ್. ಇರುವೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ಆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್, ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಸೇಫ್ಲಿ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಒನ್ ಡೇ ಅ ಹಂಟರ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್. ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಹೀ ಸಾ ಅ ಪಿಜನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟನು. ಹೀ ಏಮ್ಡ್ ಅ ಆರೋ ಟು ದಟ್. ಅದನ್ನು ಇರುವೆ ನೋಡಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ದಟ್. ಅದು ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬೈಟ್ ದ ಹಂಟರ್ಸ್ ಲೆಗ್. ಆಗ ಅವನು ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಾಣವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ದೆನ್ his aim was missed and the arrow fell into the water. ಪಾರಿವಾಳವು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಪಿಜನ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ. ಹೀಗೆ ಇರುವೆಯು, ಲೈಕ್ ದಸ್ ದ ಆಂಟ್, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪಿಜನ್ ವಿಚ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. So now it's your part that understand. Read it once again and go to the question part. Read the question, find the answer from this passage and answer it and comment in the comment box. Say in the next passage, like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ to Yashaswi Kannadavaani YouTube channel ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, and do not forget to finish the next portion, answer the questions. Thank you. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು? ವಾಟ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್? ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಪಿಜನ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ಪಾರಿವಾಳ ಇರುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಏನನ್ನು ಹಾಕಿತು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪಾರಿವಾಳ ಪುಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಇರುವೆ? ಇರುವೆ ಯಾರ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು? ಹೂಸ್ ಲೆಗ್ ಡಿಡ್ ದ ಇರುವೆ ಬೈಟ್? ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳು. Read the passage and find out the answer and fill the answer and comment ಮಾಡಿ. I'm sorry for the background noise. My cat is meowing all the time. I'm really sorry for that. Thank you. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the
YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.